Well, we move on from Senior X30 and we go through to X30 Master and Gentleman. And here is their starting grid for heat number 1. On pole position is going to be Eric Chapon, who will be joined by Belgium's Bjorn Verham alongside on the front row. Alexis Castellon and Alexandre Benoit-Bussac will be on row 2. Jim Ringleberg and Jeffrey Rouchy will be on row number 3. Gary Edwards and Thierry Del Rey round out row 4, ahead of François Perrier and our pole sitter in Gentlemen, Ludovic François. Junior Jamot and Stéphane Marchionni round out row 6. Mathieu Bourdon and Jeremy Nandaluti will be on row 7. Nadir Kabaj and Arnaud Schaeffer will be on row 8. Giacomo Napolitano and Patrick Brive will be on row 9. Completing the top 20 will be François Vautier and Didier Launay. Didier Bath and Philippe Toutain will be on row 11. Stéphane Denis, Christophe Augier and Lucky Pion will be rounding out the 25-strong grid. All qualifying heats will be taking place over a duration of 10 minutes plus an additional lap. As they say it's the calm before the storm as our drivers make their way through the final couple of corners here at the Le Mans Karting International Circuit. And a big welcome to everyone that has just joined us on the Iame Series France YouTube channel with myself, Alex Goldschmidt, providing the English commentary, and Guillaume Alvarez will be providing our French commentary for the weekend. Plumes of smoke from X30 Master and Gentleman as they are at a slow, consistent pace. The red lights are on the gantry. Let's see as the revs rise. Lights are on, lights are out. We're underway, and a good start from Chapon, our pole sitter. As a couple of drivers clumsy going over the curbs on the inside, heading into turn 1, one of which was Jim Ringleberg, the 447 from the Netherlands. He's trying to shimmy his way through into 4th place as the field makes its way through the double right-hander. Turns 4 and 5, now into 6 and 7 before the left at 8. Now it's the run down towards the banked double left-hander. Very adverse camber towards the left-hand side, so you've got to really turn the kart in, rotate it, and well, a couple of drivers nearly making it 3 wide coming out of that double left-hander. But at the moment, Eric Chapon leading the way, but could be an overtake for the race lead. Yes, there we go. We've got one in the bag, as in someone else leading the field as we come out of the final corner to complete the opening lap. And things are rather fruity at the front end of the field with Alexandre Benoit-Bussac leading the way. Leading the way, but for how long? That's the question, puisqu'un excellent départ et un premier tour bien exécuté de la part de Alexandre Benoit-Bussac, mais sous la pression, vous le voyez, de Eric Chapon, Alexis Castellon et Bjorn Verham. 4 pilotes dans la même image, avec le pilote RSD qui revient très fort derrière depuis la 4e place. Jim Ringleberg, après un petit écart lors de la procédure de départ, qui revient très fort, qui va tenter de se mêler à la bagarre en tête pour le gain, forcément du succès dans cette manche, mais aussi des points. Et on le rappelle qu'au fur et à mesure des meilleurs résultats, eh bien, c'est une position de départ idéale qui se profile pour vous en vue de la super manche de chacune des catégories qui nous tiendra en éveil eh bien, demain soir pour eh bien, cette édition nocturne de la journée de samedi. Toutes les super manches vont disputer lors de la soirée sous les projecteurs du karting du Mans. Un des rares circuits dans le monde d'ailleurs à l'échelon du karting eh bien, homologué pour les courses nocturnes. Karting international évidemment qui fut le théâtre pendant de nombreuses années d'épreuves d'endurance de 6 et même de 24 heures du Mans. Yes. Épreuve de 24 heures du Mans karting dont tout le monde ici évidemment de la communauté tricolore et ailleurs eh bien, espère le retour en 2025. On croise les doigts. Mais en tout cas, donc, les projecteurs qui ne seront pas trop, qui seront évidemment de bien forte utilité pour nous permettre eh bien, de courir ce soir. Donc on vous donne rendez-vous eh bien, pour suivre ce spectacle qui en promet beaucoup. À la corde, là-bas, ça se bat toujours entre Eric Chapon et Alexis Castellon. Dans le banking, on a plusieurs bagarres à tous les échelons du peloton pour l'instant. Thierry Del Rey qui a perdu un petit peu quelques plumes là-bas. 2 places de perdu. Il remonte juste en dehors du top 10. Juste derrière Ludovic François, 9 et 10 pour l'instant. Nous avons Stéphane Marconi en 11e position. Ça, c'est pour les quelques remontées. Arnaud Schaeffer qui remonte 3 places jusqu'en 13e position. Un peloton relativement étendu.
Et une bagarre pour la deuxième place qui commence un petit peu à se profiler entre Alexis Castellon et Éric Chapon. Le pilote essai automobile en troisième position. Maintenant, toute la question, mon cher Alex, c'est à ce stade, on est encore pratiquement prématuré dans cette manche. Le tout, c'est de ne pas perdre de temps par rapport au leader, puisque ça ferait évidemment les affaires d'un Alexandre Benoît Bessac que de voir ses rivaux commencer à s'écharper entre eux. Et le plus ils s'écharpent, le plus ils se battent entre eux, et bien le plus de temps ils perdent. Et regardez ce qui se passe, parce qu'à l'amorce du banking, ça passe à la corde. No, don't go there. 3 wide behind the Ça aurait été battle. compliqué. That was like literally multiple equations being thrown at one person at the same time. Say, try and see what we can do with that, but then it just goes to show. Chapon went up the inside of Castellon. Then we had Verhaan, Ringelberg, and Edwards line astern coming out of that hairpin. That was scary, but also there could have been contact and an interlocking of wheels and side pods between Castellon and Chapon. Castellon's got back, has stayed ahead at the moment, so very, very good driving. However, look at the couple behind, the drivers behind. Bjorn Verhaan and Jeffrey Houchy, they are closing in. So what is a quintet could be a septet very, very shortly, and that is basically a different English vernacular for saying a group of 5 or a group of 7. Et en effet, c'est un peu le double dilemme, parce que plus vous battez, plus vous perdez contact avec le leader, et aussi vous permettez vos poursuivants de refaire le retard. Et ça continue de se battre derrière. Je pense que c'était Bjorn Verhaan en difficulté là-bas avec Geoffrey Rouchy. On va revoir ça, ou du moins il revenait d'ici quelques instants. Mais regardez comment le peloton de tête, effectivement, ne fait qu'un. Et il reste encore 5 minutes 30 plus un tour, donc on est encore loin d'avoir tout vu dans cette manche. Alexandre Benoît Bessac, 6 dixièmes d'avance. Le voilà qui passe devant notre position. Un petit coup d'œil au-dessus du casque. Et ça, c'est intéressant. L'écart est passé de plus de 6 dixièmes à 4. Donc on voit que Alexis Castellon et Éric Chapon ont compris tous les deux que ça ne servait à rien de se faire perdre du temps mutuellement. Autant se pousser vers l'avant, autant rester sagement l'un avec l'autre. Et regardez, ça porte ses fruits, puisque tous deux ont tourné en 54.2 et 54.5 pour le leader. Donc on sent que Bessac, semble-t-il, pensait peut-être trop vite avoir fait le plus dur, mais il va devoir serrer les dents, puisqu'ils ne sont pas 1 ni 2, mais sont bien 4 à lui donner la chasse. Change for second place, could be for third here. Gary Edwards going for the move on Alexis Castellon and did not quite get through. However, Chapon did make the move through. So ici Automobiles Éric Chapon in the 411 makes it through, but oh well. Oh, he's not happy. Dear, I'm going to saying that's definitely not the signal for saying I'm going for first. And that is Alexis Castellon. Very, very unhappy. That is, all I'm going to say is sportsman-like behaviour right there, not. Oui, effectivement, vous avez vu, c'était bref, hein, mais le geste de frustration de la part d'Alexis Castellon, certainement pas satisfait de ce qui s'est passé de la chicane là-bas. Il a perdu gros, hein, puisqu'il se battait pour un top 3 et le voilà 5e avec, pour l'instant, Geoffrey Rouchy qui lui donne la chasse également. Donc tout est à refaire, j'en ai bien peur pour le pilote français, Alexis Castellon, et on peut comprendre aisément la frustration. Alors qu'à la corde, il va perdre de nouveau une place. Je pense que c'est Geoffrey Rouchy qui lui donne la chasse et qui vient de prendre l'avantage. Donc Rouchy qui semble-t-il est passé en 5e position. Je pense que c'est fait effectivement. Alors que devant, gare évidemment à Edwards. Gary Edwards en 3e position qui a tenté, vous l'avez vu brièvement aussi, de prendre l'avantage sur Éric Chapon au freinage du virage à gauche, le virage numéro 14 avant la descente vers la chicane. Ce n'est pas passé pour Gary Edwards qui doit se maintenir en 3e position, mais attention, partie remise, il faut suivre ça également. Edwards qui passe à la corde, c'était dans le coin de votre image, et 2 dépassements dans la même image. Gary Edwards est passé devant Éric Chapon pour la 2e place, et je pense que nous avons eu également une autre manœuvre juste derrière. Yeah, that was a great move from Gary Edwards. He just went late for it, but found that there was room. So Éric Chapon really had no opportunity to possibly counter-attack, and now he's coming into the clutches of Jim Ringelberg, who's going to dive bomb up the inside through at the hairpin. That's textbook Ringelberg right there. And all of a sudden, Rouchy gets through as well, round the outside, through on the right-hander. Did they make it through? Yes, he did. Rouchy got through on Chapon, and back into the fray comes the somewhat earlier dissatisfied Alexis Castellon. But that was probably for the move that Edwards did to him, because they were side by side, wheel to wheel. Chapon's now all the way down in 7th. In the meantime, Ludovic Francois in 9th, still leading the gentleman classification at the moment. So very good run for the kart runner driver in the 582. But we've got a real powder keg on our hands. Alexis Constant closing in on the OKS CRG 444 of Geoffrey Rouchy. But again, Castellon loses a little bit of momentum.
coming out of turns 8 and 9. But manages to gather things back up again here into the double left before they go onto the right-hander onto the back straightaway. But at the moment, Alexandre Benoit-Bussac, who started on the outside of row number 2, still leading. Gary Edwards up 5 spots from 6 on the grid, running P2. Jim Ringelberg up 2 places, from 5th to 3rd. Ushi up from 6th to 4th place, and now has a hard charge. And Castellon up the inside into T1. There you go. That was how you make a pass through that very, very hard braking zone into the right, into the left at turn 1. Castellon made it stick because all he did was had to open up that steering and let the cart go slightly towards the right, allowing Ushi no opportunity to counter-attack. But Ushi, with that speed of that CRG, is closing in on the 450 again. Bien joué effectivement de la part de Geoffrey Ushi qui a pris l'avantage donc sur Alexis Castellon. Bien joué donc de la part du pilote CRG. Ah, c'était intéressant. Vous avez vu le petit geste de la main droite de la part de notre leader, Alexandre Benoit-Bussac. Il sent évidemment que ça sent le roussi au niveau de son train arrière, puisqu'il a la pression de Gary Edwards et de Jim Ringelberg. Ringelberg, sacré champion l'année passée de la Iame Series Benelux, c'est un client. On est parti, nous ne sommes pas encore dans l'avant-dernier tour et Gary Edwards qui se penche à la corde du premier virage et qui prend le meilleur sur Bussac. On sentait Bussac donc sous pression et qui semblait vouloir signifier à ses 2 poursuivants: restons ensemble, on continue de pousser, on se battra plus tard. On ne fait que commencer ce week-end. Il promet d'être encore très très long avec les manches, avec les super manches. Tout se jouera dans la finale a priori pour la course à la victoire, à la gloire suprême dans cette Iame Eurocup. Mais Gary Edwards ne l'entendait pas de cette oreille et est allé à l'abordage. Jim Ringelberg en fait de même. C'est désastreux malheureusement ce qui se passe pour Alexandre Benoit-Bussac qui perd tout en l'espace d'un demi-tour. Il a longtemps mené et malheureusement n'aura pas été en mesure de contre-attaquer, de contrecarrer les attaques d'abord de Gary Edwards et maintenant Jim Ringelberg 1 et 2 respectivement. Nous allons rentrer dans ce qui sera l'avant-dernier tour, non le dernier tour maintenant chers amis. Voilà, dernier tour, c'était peut-être le moment opportun pour Gary Edwards de prendre l'avantage puisqu'il pourrait, et je dis éventuellement ça au conditionnel, se garder d'un retour de Jim Ringelberg, mais le pilote au casque vert au volant du télécart revient très très fort. And there's been a change for 3rd place. Alexandre Benoit-Bussac just lost out because Alexis Castellon got through, but it's going to be the fight at the front of the peloton. Edwards leading the way, Ringelberg 2nd, Castellon 3rd, Bussac, and then Ushi rounding out the top 5. Into the double left they go. Edwards takes it tight to the apex, onto the back straightaway. This is where the likes of Ringelberg, Castellon, Bussac might have the opportunity. Edwards defends into the next left-hander. This and 2 more corners to go. He's backing them up as Edwards through out of the final corner. It's the run to the line for Heat 1 for X30 Master and Gentleman. And Gary Edwards takes the win by 60 thousandths of a second. 2nd place going to Jim Ringelberg from the Netherlands. 3rd, Alexis Castellon rounding out the top 3. So the 487 of Ireland and Gary Edwards. Well, you know what? Good old Irish grit. There we go. We like to see it. We definitely do. And, well, Edwards wins the race after that 10 minutes plus an additional lap qualifying heat. Edwards takes the win ahead of Ringelberg, ahead of Castellon. Alexandre Benoit-Bussac, who led for the majority of the race, takes 4th, ahead of Geoffrey Ushi. Bjorn Verham, Thierry Delray, Eric Chapon down in 8th, ahead of the winner of the gentleman classification in that race, Ludovic François. François Perrier taking 10th, ahead of Nadir Kabaj. François Vautier, Jérémy Nandaluti, Stéphane Marchioni, Mathieu Bourdon, Junius Jamot, Arnold Schiffer, Giacomo Neapolitano rounding out the top 18. Patrick Rivet, Didier Launay rounding out the top 20. Christophe Auger, Didier Barth, Philippe Toutain, Lucky Pion and Stéphane Denis unfortunately retiring with 3 laps to go.